Good day. Today, we decided to feed the goose or the duck. Oh, Bella. Only the boys. Get the boys. Sam, let's go. I thought he was sleeping. Mandi ay. Can you take this one, Langga? Langga. So we have bread here. She loves of bread. Look at our view. Isn't it nice? Nice ang view, no? Bella! So where are we going, Langga? Duckling! Duckling! Nice, huh? Where is the duckling? Pandisyakan siya. Let's go. Can we go here? Maybe we can go here lang man. Nice kino? Nice kayo. The sun na. Nabalun one. So we thought nga walay so naman dahil isa. Tapos mga birds. Kili din sa dagan. Dagan. We are here in Vic. Hula. Hello, Swan. Nani duck po dahil, oy. Saan na po yung duck, se? Yada. Bella! Yeah. We can sit här och mata. Nice one. Huwag na yung mga bird. Bird mo siguro na, Sam? Dili siya duck? Is it bird or duck? Nice kayo mong view, no? Every fish. Dukan tabre sa malukaste. Beki imay den. Kan matte. Tanwa bre. Halvparten lang. Ikke halvparten, men sånn knit. Så kaste. Du tar den bare for tilbake. Vi prøver da, be. Fugl! Ja, sånn størrelse. Ja. Ikaw, Bella. Det kom, se. Se, kom. Kasi flere, masse. Yay! Se. Åh. Oh, kaon ka, Sam. Kaon at the same time feeding. Sam feeding, not bird feeding, Sam feeding. Oh, nice. Oh, kadagan. Oh. Si mama dyan, mama. Trut.
Vad är det för mat? Yeah, custard and Allesammans! Om det är typ so this will be the last bread. Oh, healthy. 100% groove hit. Last time is 100% groove hit. Havre. Last bread. 3 slices. 3. Let's eat. Go to no. Go to. Ano siya? Kaya. Check the news. Kasi I met now na Samuel. Sabi yan, Melen. Hi Sam, hi Nils. Oy, sige. Eat this one. Hoy, hoy. Projective chick ya. Uy. Hindi, egg. Nej, jag lämnar. Det är Uy, klikke. Uy. Mama bird. Uy, chicken salad. No, ska BM. Ja! Jag var ju Bella, ska BM. Vi älskar den. Tack för oss. Tack för oss. Ha det. Ja.